comillas derechas, nothing in the pockets, nada en los bolsillos. and then he needs to lay down and not shift his body. Necesita recostarse y no mover el cuerpo. The hands can be rested with the palm up, Las manos pueden estar descansando con la palma hacia arriba. but if it's like a table like this, Si es una camilla como if it esta, has the hand rests, si tiene la parte donde you can descansa put la it in a mano normal position. en posición normal. So I use in my clinic a much taller table. Yo uso en mi clínica una camilla mucho más alta. There are chiropractors that use a low table, Hay quiroprácticos que usan una camilla baja, like this, como esta. but then you hurt your back. Te lastima la espalda. I don't want to hurt my back. Y no quiero lastimar la I'm espalda. older than I look. So the key thing is that everything is nice and lined up. Lo clave es que esté todo alineado. We use this contact, Usamos este contacto, so thumb underneath, el pulgar por debajo and the V around the lateral malleolus. y la B en los maleolos laterales. When you apply pressure, Cuando aplican presión, you should use your body and not your hands. debería usar el cuerpo y no las manos. When you use your hands, Cuando usas tus manos, you tend to manipulate the end result. es como manipular el resultado. So I'm not looking at his feet. No estoy mirando sus pies, I grab his legs comfortably, agarro su pierna cómodamente, firmly, firmemente, but without squeezing him. pero sin apretar. And I want to make sure the shoe is pushed to the bottom of the heel. Quiero que el zapato esté apretado contra el pie. Okay. And then we will take out the eversion of the leg Vamos a eliminar la eversión del pie. and then lean slightly forward with the body. Después recostarnos levemente hacia adelante con el cuerpo, And instead of pushing with the hands. sin empujar con las manos. O And en then vez de empujar con las manos. And then we will notice if there's any difference. Ahí vamos a notar si hay alguna diferencia. Prior to doing this, Antes de hacer esto, it's wise to bend the legs a few times sabio doblar las piernas varias veces and observe the movement. y observar el movimiento. See if there's any odd movement going on. Ver si hay algún movimiento raro. See if one of the hips lifts, Ver si alguna de las caderas se levanta and then recheck. y luego chequear. Then you can go back to position number 2 Van de vuelta a posición número 2 and see if there's any difference. y vean si hay alguna diferencia. The same thing, you want to take away eversion. Tienen que quitar la eversión. You want to make sure that the heels are in the middle of the skull. Asegúrense que los talones estén en el medio del Because cráneo. there's people that will do this, Hay gente que va a hacer do esto. this, right? The other thing is the firmness of the table matters. La otra cosa es que la firmeza de la camilla importa. If the table is very soft, Si la camilla es muy suave, it's not suave, adequate to do a leg check. no es adecuado para hacer un leg check. Why? ¿Por qué? Because if there's some sort of muscle imbalance, Porque si hay un desequilibrio muscular, let's say they have a contracted iliopsoas muscle, digamos que tienen un psoas contraído, which is which flexes the hip, right? es lo que flexiona la cadera. If you have a soft table, Si tiene una camilla blanda, that side may push down further, ese lado a lo mejor va más hacia abajo, but it will be a false positive. va a ser un falso positivo. If the table's firm, Si la camilla es firme, you'll be able to see that much more clearly. van a poder ver eso mucho más fácil. So in general, a nice soft table is good if you have one of those techniques where the person's going to lay down a long time. Si tiene una camilla blanda, es mucho mejor si el paciente está mucho tiempo. For most of the techniques that correct subluxation, Pero the la table mayor is parte de firm. las técnicas que corrigen la subluxación, la camilla tiene que ser firme. So we would do the normal leg check, Haríamos el check de pierna normal. and we want to determine which leg is short. Vamos a querer determinar qué pierna es más corta. Then we're going to do the prill reflex test. Luego hacemos el reflejo de prill. And so these checks that I'm showing you now will help you determine which segment needs to be adjusted. Esto te va a ayudar a decir qué segmento necesita ser ajustado. These exams seem to be more reliable Estos exámenes parecen ser más confiables after you've corrected the atlas the first time. después que han corregido el atlas primera vez. And they're not 100%. No son 100%. But we're trying to do a lot of different exams Estamos tratando de hacer distintos exámenes that are at least more objective as possible que son lo más objetivo posible and that can be repeated y que se puedan repetir
and that different practitioners can see those results. y distintos practicantes pueden ver esos resultados. But there are people that are subluxated that don't have a short leg. Hay gente que está subluxada y no tiene una pierna corta. There are people that subluxated that don't show a positive prill test. Hay otros que no muestran un test de prill positivo. So you have to check each individual person Hay que checar a cada individuo and then write very clearly y escribir muy claramente the pattern. el patrón. One of the things I get on my students is they don't give good notes. No den buenas notas. You gotta write really good notes before you adjust that person. Hay que realmente tener muy buenas escrituras o notas Or antes de otherwise, ajustar. you think you're gonna remember the pattern of 100 different patients? ¿Vos pensás que vas a acordarte de 100 pacientes distintos? No. So after we've done the normal leg check, Después de hacer el chequeo normal de piernas, let's say that Thomas has a right short leg of 4 millimeters. digamos que Thomas tiene una pierna derecha corta de 4 milímetros. So I'm gonna do now the vertical test. Voy a hacer el test vertical.